హలో అండి, వెల్కమ్ టు టీవెన్ అకాడమీ. మన టీవెన్ అకాడమీలో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ TSPSC వాళ్ళ దాంట్లోంచి శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ తీసి వాటి కీ మరియు లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఇవాళ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఇంగ్లీష్ సెక్షన్కి సంబంధించి గాను చూసేద్దాం. మరి సో TSPSC ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దీంట్లో ఇవాళ మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద నియరెస్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రాక్సిమిటీ. ప్రాక్సిమిటీ అంటే నియర్నెస్. ప్రాక్సిమిటీ అంటే నియర్నెస్. ఇమీడియట్లీ అంటే అప్పుడే, అర్జెంటుగా, వెంటనే. క్యూరియాసిటీ అంటే కుతూహలం. అలాగే మెజర్మెంట్ అంటే దేన్నైనా కొలవడం, అది వెయిట్ కావచ్చు, విడ్త్ కావచ్చు, లెంత్ కావచ్చు, హైట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. దాన్ని మెజర్ చేయడాన్ని, దూరాన్ని, దగ్గరని మెజర్ చేయడాన్ని మెజర్మెంట్ అంటే కొలవడం. నియర్నెస్ మీన్స్ ప్రాక్సిమిటీ. ప్రాక్సిమిటీ ఈజ్ అ బెటర్ వర్డ్ ఫర్ నియర్నెస్. క్యూరియాసిటీ అంటే కుతూహలం, ఇమీడియట్లీ అంటే వెంటనే. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద రైట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం Achilles heel? Now Achilles was a Greek hero. He was a Greek hero. Okay, so when Achilles was born, his mother immersed Achilles. His mother immersed Achilles. Immersed ante munchadam. Okay, immersed Achilles in the Thetis river. Thetis river అనేది గ్రీక్ మిథలాజికల్ రివర్. ఓకే, ఈ రివర్కి మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్నాయని చాలామంది అనిపించేవారు. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాను, ఈ ఇడియంకి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఆ రివర్లో. ఇట్ మేక్స్ ఎ పర్సన్ ఇన్విన్సిబుల్. ఇన్విన్సిబుల్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇన్విన్సిబుల్ అంటే అన్డిఫీటెడ్. అన్డిఫీటెడ్, ఓటమి ఎరగని వాడు, మృత్యు లేనివాడు. ఓకే, ఇన్విన్సిబుల్ చేస్తుందని నమ్మకంతో అకిలీస్ని తీసుకెళ్ళి, తనకి లైఫ్ థ్రెట్ ఉంటుంది, సో తన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ థెటిస్ రివర్లో ముంచుతుందన్నమాట అకిలీస్ వాళ్ళ అమ్మ. ఓకే, తలకిందులుగా మునగదీస్తుంది ఆ అబ్బాయిని. సో ఫ్రమ్ హెడ్ టు హీల్, ఫ్రమ్ హెడ్ టు హీల్ అకిలీస్ ఈజ్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ ద థెటిస్ రివర్. సో తన బాడీ మీద ఎక్కడైనా మీరు ఆరో షూట్ చేసినా లేకపోతే కత్తి వాటి పడ్డా కూడా అకిలీస్కి ఏమీ జరగదు. యూ కెనాట్ ఇంజర్ హిమ్ వెన్ ది ఓన్లీ వీకెస్ట్ పార్ట్, వల్నరబుల్ పార్ట్, వల్నరబుల్, VULNERABLE, వల్నరబుల్ అంటే వీక్, weak, susceptible. The only vulnerable point in Achilles' body was his heel, padamu. So a weak point in somebody's character is Achilles' heel. Achilles' heel ki ardham okala weakness, weak point. Identify the right meanings of the pair of words quiet and quiet. This has got something to do with sound. Quiet ante silence. Quiet ante silence. Pronunciation ఒకవేళ మనం విడిగా రాసుకోవాలంటే క్వాయట్ ఇలా రాసుకుంటాం, రైట్. ఇది క్వైట్. క్వైట్ అంటే వెరీ లేదా ఆబ్వియస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్బ్. దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్బ్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము? క్వైట్, క్వైట్ అని రాస్తాము. సో దిస్ ఇస్ క్వైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ క్వైట్. సో ఈ రెండిటికి దగ్గరగా ఉన్న మీనింగ్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇచ్చిన పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో. దిస్ హెస్ గాట్, ఫస్ట్ వన్ హ్యాస్ గాట్ సంథింగ్ టు డూ విత్ సౌండ్. సో కంప్లీట్లీ కాదు, ఓకే, ఎంటైర్లీ కూడా కాదు, సర్టన్లీ కూడా కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏదో సంథింగ్ ఇక్కడే ఉంది. క్వైట్ అంటే సైలెన్స్, సౌండ్ అనుకున్నాం. సో కామ్, ఐఎమ్ క్వైట్ ష్యూర్, ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ష్యూర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్, fill in the blank with the suitable word from the given 4 alternatives. English is quite అంటే very. English is quite అంటే very, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. Dash and extends hospitality to all languages. Hospitality is being accommodative. Accommodative. Accommodative అంటే ఏంటి? అన్నిటినీ యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం, అన్నిటినీ యాక్సెప్ట్ చేయగలగడం. సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ క్వైట్ ఈజీ అండ్ it accepts all other languages, easily adaptable to all other languages. Kaadu. English is very convenient. No. English is very difficult. If it is difficult, it cannot be adaptable to all languages. So kaadu. So obvious answer is English is quite flexible. English is
క్వైట్ ఫ్లెక్సిబుల్. మామూలుగా మనం మాట్లాడుతున్న రోజువారీ మాటల్లో కూడా చాలా ఇంగ్లీష్ పదాలు దొరుకుతుంటాయి, ఎందుకంటే భాషే చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ భాష. అది ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్. Porcupines are dashed by nature and stay in burrows, caves or among rocks during the daytime, coming out only to feed at night. So, animals which are active at night, వాటిని ఏమంటారు? What are the different animals which are active at night అని కనుక మనం చూసుకుంటే, wolves, foxes, owls, birds అనుకోండి ఇది, bats, ఇవన్నీ active at night. Of course, ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారం porcupines also. They are all active during the night time. So animals, in fact to people also we use that term, nocturnal. Those who are active during the night time are called nocturnal. Artificial ante made by hand, made by humans. Natural, something that occurs in nature, something that is already there in nature. Adaptable ante flexible. అడాప్టబుల్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణానికి మనం అడాప్ట్ అవుతున్నాము, మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మనం అలవర్చుకోవడాన్ని అడాప్టబిలిటీ అంటారు. సో ది ఓన్లీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, porcupines are dash by nature అంటే they are nocturnal by nature. Next, identify the correct sentence from the given 4 answers which conveys the same meaning of the given sentence. Sentence is people living in glass houses. People living in glass houses refers to the rich. Refers to the rich. Are unaware. Unaware ante no knowledge. They don't know of the problems of the poor. So those who are rich usually don't know the problems of the poor. Idi sentence. దీనికి దగ్గరగా ఉన్న మీనింగ్ ఈ నాలుగిట్లో దేంట్లో ఇచ్చాడు అని అడిగారు. People live in glass houses, otherwise they are unaware of problems of the poor. Wrong. People are unaware of the problems of poor, so they live in glass houses? No. People who live in glass houses are unaware of the problems of the poor. People who live in glass houses are rich. So they are rich, they are unaware of the problems. What is the last one? If people are unaware. If people are unaware, ledu. So obviously answer is option 3. People who live in glass houses, that is the rich, are unaware of the problems of the poor. Next, identify the correctly spelt pair of words in the given in the following. Abbreviation and pseudonym. Abbreviation ante short form. For example, VIP is the abbreviation for very important person. So చాలా మంది దీన్ని అబ్రివియేషన్ అనుకుంటారు. దిస్ ఇస్ నాట్ అబ్రివియేషన్. అబ్రివియేషన్ ఈస్ ద షార్ట్ ఫామ్. సో అబ్రివియేషన్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అయినా. Pseudonym is PSEUDONYM. Pseudonym అంటే false name. Pseudonym అంటే false name. Some authors use pseudonyms అంటే pen names because they don't want their real name to be known. Say they use pseudonym. So pseudonym అంటే false name. Spelling P తో మొదలవుతుంది, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ అది కాదు. Affidavit. Affidavit is a legal document, a declaration. So దీనిలో double F ఉంటుంది. Though attendance spelling is correct, కానీ వాడు పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అన్నాడు. సో పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అన్నప్పుడు రెండు కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో ఇందులో ఇది తప్పు, ఇందులో ఇది తప్పు, ఇందులో ఇది తప్పు. నా కొలోక్వియల్ అంటే లోకల్. కొలోక్వియల్ అంటే లోకల్, విచ్ ఇస్ నాట్ అఫీషియల్, దట్ ఈస్ కొలోక్వియల్. నా కమిటీ. కమిటీ. కమిటీ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ COMMITTEE. కమిటీ. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇది కూడా మన ఆప్షన్ కాదు. 1 కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు. Audience spelling is correct. Bureaucracy spelling is correct. So answer is option 4. Next, identify the correctly spelled word from the following. College, singly. Colleague. College ఏ ఉండదు. ఇదేంటి, ఇది colleagued. So this spelling is absolutely wrong. Answer is option 2. Colleague is somebody who is your co-worker, whom you work along with. Colleague, who plays along with you, who works along with you. Many prominent leaders participated in the World Religious Conference in Chicago, India. Consequent upon. Consequence means result. Here they are talking about participation. So, ఇది కాదు. For the sake of is favor. For God's sake or for my sake antam. So for the sake of ante you are seeking a favor from somebody. So this is also not applicable. On behalf of ante in place of or
representing, on behalf of ante in place of or representing something. On account of ante kuda as a result అనే అర్థం వస్తుంది దాని మూలంగా అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగిటి మీనింగ్స్ వచ్చినాయి కదా. లెట్ us see. Many prominent leaders in India participated in the World Religious Conference in Chicago in favor of India. No. In place of India, representing India. Okay. As a result of India. No. So the answer is on behalf of. When you are doing something representing or in place of somebody, you are doing it on their behalf. So many prominent leaders participated on behalf of India. Next, identify the correct transformation of the given sentence. It is known to all that many villagers in India are illiterate. అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మెనీ విలేజర్స్, చాలామంది గ్రామస్తులు, భారతదేశంలోని చాలామంది గ్రామస్తులు ఇల్లిటరేట్, నిరక్షరాస్యులు. దీనికి దగ్గరగా ఉన్న సెంటెన్స్ ఏది ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో చూడమంటున్నారు. మెనీ విలేజర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇల్లిటరేట్, సో ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ఆల్. How is it possible? Not possible. Many villagers in India are known to all, so they are illiterate. ఎలా తెలుస్తుంది? చాలా మంది గ్రామస్తులు అందరికీ తెలియదు కదా. Known to all in India is not possible. So ఇది కూడా తప్పు. Many villagers in India are illiterate and it is known to all. Many villagers in India are illiterate and therefore it is known to all. Why so many and therefore it is known to all? ఇది కూడా తప్పు. Many villagers in India are illiterate and this fact is known to all. భారతదేశంలోని అందరికీ, భారతదేశంలో చాలా మంది విలేజర్స్ అంటే గ్రామస్తులు నిరక్షరాస్యులు అనే ఫ్యాక్ట్ తెలిసిందే. నెక్స్ట్, read the following passage and answer the questions that follow. Emerson opines that man is what he thinks all about all day long. Emerson is a thinker, a writer probably. One's character is or a philosopher. One's character is largely the result of the quality of thoughts held in the mind. Your character, your thoughts decide what your character is. And the ideals that he cherishes. Cherish means enjoy. Cherish means enjoy. Man himself molds his own character. Molds, makes his own character and thereby his destiny. Future. Destiny means future. Brahmarata. By showing interest in certain things and allowing his mind to dwell upon them, think about them. Okay, to dwell upon and to live. Dwelling means living. So when you think about something, you show interest about something, you're deciding your future, you're deciding your character, you're making your own character. He makes himself negative or positive. So what decides whether you're negative or positive? Mana thoughts. Our mind is a fertile soil in which weeds grow. Weeds ante kalupu mokkalu. In abundance. Abundance ante plenty. Abundance ante plenty. If the seeds of more desirable crops ante positive thoughts are not sown therein, thoughts have the power either to promote you or perish you. Perish means destroy. Promote ante move forward, push you forward towards success. So it is only thoughts which have the power either to promote you or to perish you. Now let us look at the questions. One's character is molded by destiny? No. Thoughts, fertile soil? No. Weeds? No. Your character is molded by your thoughts. You are what your thoughts are. Next, that which may destroy a human being is the power of thought. It could destroy you, it could also promote you. Weeds kaadu, soil kaadu, desires kaadu. Next, which of the following words in the passage is the antonym of the word create? In the passage there is a word which is the antonym for the word create. Let us understand. Fertile refers to the richness of soil. Richness of soil. So this cannot be the answer. Opine ante opinion. Opinion is nowhere related to creating. So this also cannot be the answer. Cherish ante indake cheppukunnam, to enjoy something. To enjoy something. We cherish our childhood. We cherish the times we spent with our grandparents, or we cherish time that we spent with our friends. Tarvata జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని వాటి గురించి ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి cherish. So ఇది కూడా కాదు. Whereas perish means destroy. Perish means
Destroy can be the opposite meaning of the word create. So create, destroy. Create చేయడం అంటే తయారు చేయడం, destroy చేయడం అంటే నాశనం చేయడం. So destroy and create. So the answer is option 4, perish. Next, sentence related question, paragraph related questions అయిపోయినాయి. Next question, identify the part of the sentence that has an error. A closed economy is defined. Remember, when you are saying a closed economy, you are giving a definition. This is the definition. So మనకు తెలుసు definitions, facts, universal truths and habitual actions ఇవన్నీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి ఎప్పుడు. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఆల్వేస్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. నౌ a closed economy is identified as a human community. So far ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. which produces all it consumes. ఒక క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటారు. సో దే ప్రొడ్యూస్ ఆల్ దట్ దే కన్స్యూమ్ and consumed all that it produces. So the answer is, this should be consumes, because this is a definition, it is a fact. A closed economy is identified as a human community, a community of people, of humans, that produces or which produces all it consumes. వాళ్ళకి కావాల్సింది, వాళ్ళు తినేది, యూస్ చేసేది, వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసేది అదే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందంతా కన్జ్యూమ్ చేసింది. కన్జ్యూమ్స్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రొడ్యూసెస్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్జ్యూమ్స్ అండ్ నాట్ consumed. Therefore, answer is option 1, because this is part 4. If you put this as 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So the problem is with part 4 of the sentence. Next, he was disturbed when he saw so many casualties at the accident site. Which site? CITE site అంటే ఒకళ్ళని కోట్ చేయడం. When you take out words from a book or when you are citing the example, okay, దేనైనా కోట్ చేసినప్పుడు ఈ CITE site అని వాడతారు. ఈ SITE site అంటే this SITE site refers to a place, a plot. Okay, SIGHT site is vision. SIGHT site is vision. You have problems with your site అంటే ఈ site. ఈ సైట్ కాదు, ఈ సైట్. ఓకే, ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్. SITE సైట్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్, ప్లేసు, ప్లాట్. ఓకే, SIGH సై ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. టు సై ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ when you usually want to express sadness or when you are tired. Okay, this is sighing. Sighing, you sigh when you are sad, you sigh when you are tired, when you are exhausted, when you are anxious. So ippudu when he saw so many casualties at the accident site, he was disturbed. So ఏది వస్తుంది? Which is site? This site. Site, place where the accident took place. Not that he is quoting somebody. ఎక్కడో విజన్ కాదు, అలాగే ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కాదు. తను యాక్సిడెంట్ జరిగిన చోట్లో అంతమంది అన్ని క్యాజువాలిటీస్, అన్ని డెత్స్ చూసి డిస్టర్బ్ అయ్యాడు. సో SITE. They will laugh at you. Choose the option that is the correct passive voice of the above sentence. What is the basic rule for active and passive? In the active voice, it is the doer of the action who comes in the beginning of the sentence, followed by the receiver. Whereas in passive voice, it is the receiver of the action who is put at the beginning, plus the word by, plus the doer of the action. This is the order of the సెంటెన్స్. సో ప్రతి సెంటెన్స్లో బై ఉందా? ప్రతి సెంటెన్స్లో బై ఉంది. సో బై లేదు అనే సెంటెన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ప్రతి సెంటెన్స్లో బై ఉంది. నా వాట్ ఆర్ యూ సపోజ్ టు సీ? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద డూవర్ ఆర్ ద రిసీవర్ హూ ఈస్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. రిసీవర్, 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 రిసీవర్. దే విల్ లాఫ్ ఎట్ యూ. సో ప్రతి చోట రిసీవర్ ఉంది. సో వెన్ డూవర్ అండ్ వెన్ ద రిసీవర్ ఈస్ దేర్ అండ్ వెన్ ఆల్సో బై ఈస్ దేర్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? దే విల్ లాఫ్ ఎట్ యూ. దే విల్ laugh at you. So your answer should also be in passive voice, active voice conversions lo tense will not change. Tense does not change. Okay, tense does not change. So tense has to be same. So will laugh, it is future indicative. Now
క్యాన్ బీ లాఫ్ట్ అట్ అనేది రాదు, ఎందుకంటే క్యాన్ బీ ఈజ్ నాట్ ఫ్యూచర్ ఇండికేటివ్. మే బీ లాఫ్ట్ కూడా రాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఫ్యూచర్ ఇండికేటివ్. నా ఆన్సర్ షుడ్ ఐదర్ బీ ఇన్ దిస్ ఆర్ దిస్. You will be laughed at by them. You will have been laughed at by them. Why you will have been laughed at by them? They would have laughed at you or they will have been laughed at you and pine laid kabatti. This also gone. This is future continuous, sorry, future perfect tense. Future perfect tense kaadu kada, manadi simple future lo undi. So answer is option 3. You will be laughed at by them. You will be laughed at by them. That is the answer. Next. Since the keys are with my brother, I dash you money. What? Keys are with my brother, so I can't open the almari. So obviously answer is I cannot lend you money. I cannot lend you the money. I don't have the ability to lend you the money because the keys are not with me. They are with my brother. Next question. She dashed the first flight, so she hurried to the airport in a taxi. She dashed the first flight, so she hurried to the airport in a taxi. Now, oka action already past tense indication undi. So sentence మొత్తం ఒకటే tense లో ఉండాలి కాబట్టి మొత్తం past tense లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ am వచ్చింది, am ఇచ్చింది, రెండు amలు ఉన్నాయి. Am is an indication of present tense with I. ఇక్కడ she ఉంది, సో రెండు amలు gone. Now, she hurried, so it has to be in the past tense. Now, this is also past tense, this is also past tense. Let us look at the next action. Catch, caught. Catch, caught. So, ee renditlo edi correct option? If the auxiliary term or the helping verb is already in the past tense, if the helping verb is already in the past tense, then the main verb is always in the base form. Main verb is always in the base form. Since she was to catch the first flight, since she was to catch the first flight, so she hurried to the airport in a taxi. Was to caught radu. Atlane, for example, did undanukondi. Did is already an indication of past tense. So did to meer edaina verb add chesinappudu base form lo add cheyali. Base form ante simple present tense. Simple present tense. Next. Identify the part of sentence that has an error. Don't worry, they should eventually succeed, I assure you. They should eventually succeed. Eventually, they have not succeeded now. They will eventually, ante in the future, they will obviously succeed ani. So, they should obviously succeed. Will that be the part where there is a sentence, where there is an error? Yes, because I assure you, assurance ante surety istunnattu. Surety istunnappudu should అని ఎలా అంటాము? They will eventually succeed. So the answer is option 4. Error is in second part of the sentence. Error is in second part of the third part of the sentence. Should eventually. It should not be should. This should be they will. For sure, I am assuring you అంటే నేను surety ఇస్తున్నాను, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో సక్సీడ్ అవుతారు. డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దట్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్. యు ఆర్ జస్ట్ 16 years old, isn't it? Or there is no error. You are just 16 years old, isn't it? So where is the error? He is asking. You are just 16 years old, isn't it? Can you use isn't it when you are using you? Pronoun ఏది ఉంటే అదే క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఉండాలి. సో ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ షుడ్ బి యూ ఆర్ జస్ట్ 16 years old. 16 years old. What is the auxiliary? Auxiliary is are. Sentence is positive, so there is a not in the question tag, and already manaki ikkada pronoun ichesadu. So aren't you. Hence the error is in this part of the sentence. So option 3 will be the answer. సో అవి ఇవాల్టి మన శాంపిల్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి మరెన్నో శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇతర సబ్జెక్ట్లోని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ లాజికల్ కీ కోసం టోన్ అకాడమీకి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.